Will his performance tonight make him 250,000 pesos richer? Let's find out. Please give a big hand to our 4-time defending champion, Wanlu. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi, meron tayong 4 na contestants na maglalaban-laban para sa titulong Talentadong Puppet. Unahin na natin si Makoy. Makoy, ano ba ang talent mo, Makoy? Anong talent mo? Alam na, taghinawakan ko yung kalatate, nahala. Ano pa? Taghinawakan ko yung halit, nahala. Alam ko na talent mo, magician. Hindi. Ano? Nandurukot. Ay, naku, bawal dito yan. Subukan naman natin si Lola Osna. Lola, ano naman hong talent niyo? Ay, naku, iho. Meron akong joke. Joke? Ano ang joke niyo? Ano sa Japanese ang nagandang dalaga? Ano ho? Kano ka ako? Ay, kamukha niyo nga ho yung joke. Ang tanda na rin eh. Luman-luma na yan eh. Don Dominador, kayo naman ho. Anong talent niyo? Ay, iho. Alam na, ang talent ko. Teddy akong ventriloquist. Ventriloquist, yun hong hindi gumagalaw ang bibig pag nagsasalita. Oo. Sabihin niyo, Talentadong Pinoy. Talentadong Pinoy. Pwede yung ventriloquist to. Alright, Nicola, last ka na. Anong talent mo? Tito Wanlu, kaya ka nag-animal sounds. Animal sounds. Sige, do the sound of a dinosaur. Dinosaur. I love you, you love me, we're a happy family. Alright, yung po ang ating 4 na contestants ngayong gabi. Ako po si Ryan Agoncillo. Ang masasabi ko lang, hi, Juday. Our 4-time defending champion, Wanlu. Dito Sir Wanlu with all his friends now. Okay. Ay, Wanlu, ang galing. I saw you last week sa bahay, pinanood ko, and I'm so excited na makita nga ikaw in person. Mas magaling ka pala dito sa harap-harapan. Hindi talaga bumubuka at all ang bibig. Grabe ang husay, and I love all your friends. Yung mga, grabe ang husay. Hindi ako magtataka na ikaw maging second na Hall of Famer dito sa Talentadong Pinoy. Thank you very much, sweet. Commander-in-Chief. Magugustuhan ka ng anak ko bilang kilala ni Nicolo si Barney. Nag-enjoy ako. Ang galing mo. Thank you very much. Mamita. This is a rare treat because itong profession na ito, wala nang masyado ngayon sa mundo. It was not like before. Congratulations. I think you're fantastic. Thank you very much, Mamita. So, Direk, what do you think? No, tama ang sabi kasi ni Mamita, no? Tama ang sabi ni Mamita that ventriloquism is a dying art, no? And to see somebody do it this good, hindi ka lang talentadong Pinoy, you're world-class quality. Thank you very much. Thank you very much, Direk. Fan Scouts, thank you very much. Wanlu and all the gang, thank you very much. And the kids, maraming salamat. Now, let's call back on stage your challenger, Wanlu. The Flair Twins. Flair Twins, ito kayo sa akin tabi. Wanlu, ito ang inyong challenger. A master ventriloquist versus Flair tender. Sino mananalo ngayong gabi? Ang makakasagot lang yan ay ang ating jury. So jury, you may now proceed to your chambers to deliberate. Will Wanlu take home 250,000 pesos or will he be dethroned by the Flair twins? Find out when we return. Jury again. Okay. Dito. Ano ba? Sa backstage. Okay. Thank you, Direk. And now we have on stage our competitors for tonight for 50,000 pesos. The Flair Twins are challengers. Assured na kayo ng 10,000 piso. Pero, kung sakaling matalo ninyo ang inyong kalaban, bubuuin ko ng 50,000 pesos. Wanlu, kung ikaw ang manalo ngayon, this will be your 5th time. You will be the 2nd member of our Hall of Fame and you will be the 2nd person na sumali sa Talentadong Pinoy na mag-uuwi ng kabuuan ng 250,000 pesos. Now, who will it be? Our 4th-time champion or our challengers? 10, 50,000. And it was all up to the jury. Jury, maraming salamat sa inyong pagpunta at sa inyong desisyon. And the winner for the day is none other than Wanlu! Wanlu, you have just made it to the Hall of Fame of Talentadong Pinoy. Thank you very much.
Flair Twins, maraming salamat. Ito ang 10,000 piso para sa inyo, Flair Twins. Flair Twins, maraming salamat sa inyo. Thank you very much. That's 10,000 pesos. And Wanlu, you are a second Hall of Fame awardee by winning 5 weeks in a row dito sa Talentadong Pinoy. Congratulations. Ito, 50,000 pesos, pangkumpleto ng 250,000 pesos. And also, we'd like to thank a lot of people for today. Yellow Cab, thank you very much. Pinakamagandang birthday gift niyo sa akin. Maraming salamat. Kita-kita ulit next week. I'm Ryan Agoncillo. At ito ang nag-iisang Talentadong Pinoy. Wanlu, congratulations.